बहस हुई थी इन इंग्लैंड। कल्चर की बात कर रहे हो इंडिया के साथ, वो लोग कहते हैं आप लोग हाथ से खाते हो और हाथ गंदे होते हैं, आप कल्चर वल्चर की बात मत लाइए यहाँ पे। We are far more sophisticated as a nation when it comes to culture, and that is reflected in our language. खैर ये लेक्चर खत्म हुआ, सब खत्म होने के बाद एकदम सब हाथ मिलाने आ गए, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उनको सबको ऐसा नमस्ते किया। उन्होंने कहा ओह दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। मैं कहा नॉट ओनली वंडरफुल इट्स आल्सो वेरी हाइजीनिक। और मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं 1996 की। It's also very hygienic. We don't have to touch each other's hands. The reason is very simple. During the course of our conversation, maybe you've been cleaning your ears or scratching your nose, and after that you want to shake hands with me. So I keep it safe, even if I do scratching my ears and poking my nose. I take leave of you by saying this. So we are extremely hygienic. झगड़ो मत हमारे साथ। मैं आई एम नॉट दैट काइंड के छत पे खड़े होकर झंडा हिलाता हुआ मैं भारत 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 करके चल रहा हूँ। आई एम ऑल्सो पेट्रियोटिक, लेकिन अपने हद में रहता हूँ। दिस वाज एट अ यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन। वहाँ पे आई वाज गिविंग अ टॉक एंड वहाँ पे ये चर्चा शुरू हुई। लास्ट में जब ये मैंने बताया, वो प्रोफेसर सेड पॉइंट वेल मेड प्रोफेसर, आई हैव नथिंग टू से। आई वाज वेरी हैप्पी, एकदम एक शांति से मिली, जीता है इन लोगों से। Yeah, so language wise, it's a very complex language. वो कल्चरली इतने इसमें यूजेस हैं जो अब खो गए, हम लोग यूज नहीं कर पाते। इफ यू रीड शुद्ध हिंदी, absolutely शुद्ध हिंदी, most of the poetry and that high class literature, बहुत बारीकी अंतर होता है यूजेज में वर्ड्स का। And for certain concepts, there is no equivalent in other languages. It's just not there. That concept doesn't exist. So coming back to our initial point of discussion or my monologue, don't compare, especially the Strukturen. Die muss man also trennen, separate, alag rakho. English, okay, Deutsch, ja, Hindi, ja, alag rakho तीनों को। और जब मैं तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर्स बताता हूँ या इनको समझाता हूँ, आई एम गिविंग यू द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, सिर्फ समझाने और समझने के लिए, ताकि हम लोग को थोड़ा वक्त बच जाए और बचे हुए वक्त से हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Otherwise, I can continue and teach purely in German. Oh, no problem. हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा समझाने में, yes, because I have to search for the right example so that all of you can understand clearly. But the idea is to save time, ताकि इस बचाए हुए वक्त को या इस बचाए हुए वक्त में हम लोग उसकी प्रैक्टिस करें। So let's get down to business. An dem Tag, das war am Freitag, haben wir über das Thema Hotel Mama etwas Neues gelernt, in dem Sinne von Kultur, wie die Kinder das Haus verlassen, sobald sie 15 oder 16 Jahre alt sind. Die Eltern sind sehr oft dafür, dass die Kinder das Haus verlassen. Die Kinder
ihre eigene Wohnung haben, ihr eigenes Leben führen. The parents are for it. And they are encouraged. On some occasions, like I was mentioning the other day, ये अगर मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता. I told you that my link is not working. उन्होंने वो वीडियो उतार दिया, ये वाला. सर यूट्यूब पे चल रहा है ये, सर ये जो ये मैंने है लिंक भेजा तो था सर ग्रुप पे. पक्का ये है नेस्ट हॉकन हाइंसलेफन. ये सर वो सारी वीडियोस पड़ी हैं, मतलब क्लिप्स पड़ी हैं यूट्यूब पे. मैंने लिंक भेजा था सर प्लेलिस्ट का. हाँ देखा था, मैं चेक नहीं कर पाया, बट आर यू श्योर इट्स वर्किंग? यस सर. For a simple reason, as I say in German, ich bin skeptisch. सर चलता है सर, वो कल मैंने चला के देखा था, मतलब फर्स्ट चैप्टर वाला तो चला था, सारे चल रहे थे. फर्स्ट वाला कौन सा, वो जो शेफ शेफ? थी जिसमें. हाँ दी हाँ शेफिन यस ना. सर. यस सर. ये इसको शेफिन एस्पेक्ट. सर यूट्यूब पे बस इतना ही लिख दो, B1 एस्पेक्ट फिल्म, उससे आ जाता है. ये ट्रैक 2 है क्या? यस सर, मतलब ट्रैक 1 और 2 थोड़ा वो उल्टा है, ट्रैक नंबरिंग उल्टी थी फर्स्ट 2 की, बाकी सारे ठीक है. ट्रैक 1 में ही सारा है फर्स्ट चैप्टर का. जयंत, अभी तुम्हारे पास नेटवर्क अच्छा है तुम्हारा? सर मैं फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे वो प्रोजेक्ट फोन नहीं पे होगा कर यहाँ लो. से. इसको आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसफर फ्रॉम हियर ऑन टू माय लैपटॉप. ये लिंक जो है, सर आप यूट्यूब पे लिख दो एस्पेक्ट B1 फिल्म, उससे ही आ जाती है ये प्लेलिस्ट एक यूट्यूब पे. मिनट. हाँ बोलो. अच्छा, सर यूट्यूब यूट्यूब में खोलो लिखना है सर. डायरेक्टली? यस सर. यू नॉट इन गूगल सर्च? नो सर, यूट्यूब पे. तो इसको मैं बंद करता हूँ, नहीं तो ये लोड उठाएगा बहुत ज्यादा. इसको भी बंद करता हूँ, ये गड़बड़ करेगा. ओके. ओके. हाँ. Schreiben Sie Aspekt B1 Film Ein Moment. in Suche Bar. Also Aspekte B1 Film. Video. B1 Plus Ja, Video, ne? Videos kann. So, aber Das die will B1 Playlist Plus ist Video. Playlist nennt als B1. Ja, sir. ये ना? Diese, yes, sir. Second one, first and second one both. Second one is, I think, complete. 29 videos. पक्का? Yes, sir. तो इसको मैं बंद कर देता हूँ. अब यहाँ देखते हैं. My bandwidth will cause a problem. ऐसा होना नहीं चाहिए. 65 Mbps तो दिखा रहा है अभी. क्या स्लो क्यों है? या इसमें लॉइट वाइट है, लेकिन वेयर इज होटल मामा? ये पुरानी किताब है यार. सर वो साइड वाले पे स्क्रॉल करके देखो. नहीं है ना? Wie geht's denn so? Ist Kapitel 2. Kapitel का 2 है कहाँ है पे? ये है शायद. सर देन जो उससे ऊपर वाली प्लेलिस्ट एक थी उसको खोल के देख लो. Kapitel 2. This is Wohnwelten, right? What is this called? Wohnwelten, है ना? 7 खाली है. यस सर. चलो इसको देखते हैं. If it works, and fine. I'll be very happy.
ये मिल गया फिर से ये तो लॉयटर होइटर है। सर वो सर इससे ऊपर वाली प्लेलिस्ट थी ना, वो वाली देख लो, वो सर वाली देख मैंने लो, उसमें शायद पूरी ग्रुप थी। पे लिंक भेजी है हमारे ग्रुप पे, एक बार वो ओपन करके देखना। तुम लैपटॉप पे हो अभी? मुर्तजा तुम लैपटॉप पे हो क्या? हाँ सर लैपटॉप पर हूँ। तुम शेयर स्क्रीन करना चाहोगे? हाँ सर 1 सेकेंड। ओके, एन मोमेंट, लेट मी अनशेयर, फिर तुम कर लेना। आई डोंट नो वो साला क्या है, इसका चक्कर क्या है। 1 मिनट यार, वो ये वाला नहीं खुल रहा है होटल मामा का लिंक सर था वो शायद मेरे जो ऊपर पास। वाली प्लेलिस्ट थी उसमें उसमें था शायद वो, ये फर्स्ट 2 में से कोई थी प्लेलिस्ट कल जो देखी थी मैंने। ओ फिर से करना पड़ेगा फिर मुझे। ओके, बोलो क्या एस्पेक्ट का? एस्पेक्ट बी आइंस फिल्म। आइंस वीडियो, ये कहा था ना? यस सर। एंड ये वाला ना? हमने सेकंड वाला देखा था ना सर, ये शायद फर्स्ट वाला हो। ओके, हाँ ये है ना इसमें। ओके, They say how you use your time shows what really matters to you. We all want more time. नीचे ना। Der jüngste deutsche Sternekoch ist weiblich und heißt Sibylle. Die 29-Jährige ist Küchenchefin in einem Nobelrestaurant bei Frankfurt und schwanger. Meine Mama steht eigentlich fast ja, ja. Danke, Jayant. Got it. Can all of you see or hear? सर स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने। अच्छा, सी नहीं होगा फिर, हियर ही होगा ना? आई नो मिनट। अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कहाँ पर हूँ मैं, मुझे मालूम ही नहीं मैं कहाँ पर। आई एम लॉस्ट। ये वाला, ये लिंक तो सबके पास है ना? दैट बी एक्सेलेंट देन। या गायब होने से पहले देख लो। आई थिंक इसमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ रही है, दे आर फोर्स्ड टू रिमूव द लिंक्स। इसको मुझे डाउनलोड करना है। हाउ डू आई डू द डाउनलोड? यूट्यूब, इसको डाउनलोड कैसे करूं? लिंक मैंने बुक मार्क किया था, नहीं खुल रहा। कैन यू सी माय स्क्रीन प्लीज? यस सर। सो पहले तो इसको मैं बुक मार्क तो कर लूं। ऐड बुक मार्क टू बुकमार्क्स बार। डन, डन तो हो गया। ओके, das Video hier ist über Hotel Mama und was die Leute zu sagen haben. So, ja. Meine Mama steht eigentlich fast extra 20 Minuten oder eine halbe Stunde früher auf, um mir in der Früh meine Brotzeit zu machen. Sie nimmt nicht meine Wurst her, sondern ihre Sachen. Also kostet mich das eigentlich überhaupt nichts. Ich weiß es nicht, warum sie es macht, aber sie macht es und das ist doch verdammt schön eigentlich. Ja. Mama, die Brotzeit eigentlich super. Aber ich habe verschlafen. Bis heute Abend. Uwe Zeisig ist 32 Jahre alt und genauso lange wohnt er schon zu Hause. Mutter Esi ist eine gute Köchin. Ihre Rouladen sind braun. Vater Reinhold kümmert sich um Haus und Hof, warum sie von den Eltern trennen. Essen ist fertig am Tisch. Meine Mutter macht viel in meiner Wohnung, putzt. Mein Bett ist immer gemacht. Wenn es zu waschen gehört, das macht alles meine Mutter. Sir, the audio quality is very poor. Eigentlich feiern. Mama
kennt eben die Schwächen ihres Sorry. Mannes. The Sie problem weiß, with the dass audio Gott bis quality. zur 32 Then one of you play it, auch please. was ihm am besten schmeckt. Yes, I agree. I don't know why signal has dropped. It should not drop. Immer alles geordnet, dass Ist das alles besser? immer auf seinen Platz wiederkommt. Und da hat er da drauf Nein, sir. überhaupt kein Interesse an, der sieht nur stehen. So one of you, please, can you do that? Laptop, anyone on a laptop or anyone on a broadband? Actually, sir, I'm not on broadband. So, Sonia Anuradha, would you be able to do it? I'm on phone. I'm using the phone. Okay. Uh-oh, okay. Okay, anyway, no problem then. Dank Jayant, wir haben dann den Link bekommen. Please open this link. Go to track 3, B1 DVD, track 03, this one. Later you do what I have done here, aspect abeyance plus video. This gave me that search. Or us search mein I had, there were choices. The first one I took. Der jüngste deutsche Sternekoch ist weiblich und heißt Sibylle Milde. वाला लिया मैंने. Die 29-jährige ist Küchenchefin bei Restaurant bei Frankfurt. ये वाला. Not the second one. This is by Max Learning Languages. ये Deutsch Pikachu नहीं चलेगा. The one I had was by a Russian, which was excellent. वो उड़ गया. और मेरे links में उड़ गया. When I tried searching, I always got Deutsch Pikachu. ये Max Learning Languages, I don't know, for some reason, I could not see it in my Google. Yeah, so this will be excellent. Well done. Chefina, this is the old book. ये इसकी जरूरत नहीं है. I think this is the one. Hotel Mama. But if the audio is not good, क्या करेंगे? Ein kleinen Moment. First, ihr müsst mir sagen, ob ich hörbar bin. Ja. Ja. Bin ich hörbar? Ja, sir. Hallo? Ganz klar? Ja, sir, klar. Jayant, ist es klar, das Audio jetzt? Yes, sir. Okay, now let's try. I took another network, so we'll play this. Oh God. What is design thinking? It's a way of using Meine Mama steht eigentlich fast extra 20 Minuten oder eine halbe Stunde früher auf, um mir in der Früh eine Brotzeit zu machen. Sie liebt nicht meine Wurst hier, sondern ihre Sachen. Also kostet mich das eigentlich überhaupt nichts. Ich weiß jetzt nicht, warum sie es macht, aber sie macht es und es ist doch verdammt schön eigentlich. So still a problem. Still a problem with the audio. Ja, das gleiche Problem? Yes, sir. Same problem. Ja, sir. Ja, sir. Okay. Wenn das gleiche Problem ist, dann kann ich ja nichts tun. I changed my network, but even then there's a problem. So was zu tun? Nichts. Na gut, lassen wir denn das so.
then let go. You people try out this link. It's a good audio. I mean, a good Film, damit wir dann eine Ahnung haben, was die Nesthocker zu sagen haben und was die Mamas und die Väter, die Papas zu sagen haben. Das eigentlich, es geht hauptsächlich um die Mamas, was die Mamas zu sagen haben. Interessant, 7 Minuten, das ist nicht sehr lang. Und man sieht auch ein bisschen im Hintergrund Deutschland und ein deutsches Haus. So from inside, when you look at the video, listen to the video, but please do look around at the background of what is being shown. Das Haus, also das Schlafzimmer, die Küche, how the things are put in there, eingerichtet, how furniture and everything is arranged. Minimum space, maximum use. Note that as well. So wir hören dann dagegen ein Audio hier oder 3 Audios. 3 Aussagen, sagt er hier. Die Personen hier, sie wohnen, ja, wo? Das müsst ihr dann feststellen. Und Audio Nummer 1. So, 17. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ist das Audio besser? Yes, sir. Audio. Okay, so. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Wie war's? Etwas verstanden, nichts verstanden, alles verstanden. So, ein bisschen verstanden, aber die Audio zwischen war Schlecht. Sir, schlecht, ja, Sir. Okay, ich spiele das noch einmal. Vielleicht wäre das jetzt besser. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Etwa besser? Yes, Sir. So, wie lange wohnt er weg von seinen Eltern? Acht Jahre. Nein. When er war 18 Jahre alt. Als er 18 war. Ja. Ja, gut, Anlage. Also seit 4 Jahren wohnt er weg Yes, sir. von seinen Eltern. Seit Jetzt 4 er Jahren. ist 22 Jahre alt. Ja. So, was war denn der Lebenslauf? Wohin ist er gegangen? Sir, nähe die Universität. Nee, wo wohnt er jetzt? Wohnung. Nein. Jetzt ja, aber davor, Sir, WG. also WG. WG, ja, WG. Er hat in einer WG gewohnt.
Ja. Warum? Und warum Er ist ist er Student. ausgezogen? Warum ist er ausgezogen? Why did he leave it? So, weil er hat viele Möglichkeiten für Einkaufszentrum oder Mhm. und Ja. ja. Okay, let's start over. 4. Ja. Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war. Okay. Ja, sir. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war. I moved away from home, ausziehen, to leave home, to move away from home, when I was 18. जब मैं 18 वर्ष का था. So vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung. Zuerst hatte ich ein kleines Einzimmerwohnung. Aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Ja. So von einem Einzimmerwohnung ist er in eine WG umgezogen. He shifted from a single room to a WG. Why? Reason coming up. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Erstens, dieser WG ist in der Nähe der Uni. Erstens. Universität. Ja, in der Nähe der Universität. Zweitens, the second reason, er hat 3 Mitbewohner. Mitbewohner, So, roommates. Roommates. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen. Natürlich gibt es manchmal Streit um Putzen oder Einkaufen. Was bedeutet Streit? So, fight. Quarrel, Jagla. Ja. Und warum? Für Das ist Einkaufen und für Putzen. Yeah, for cleaning the WG, the accommodation that they are sharing. Who's Yeah. going to clean today? Whose turn is it to clean today? And who is Or- going to shop? Who is going to bring something? Genau. So. Aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut. Aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut. Also wir kommen gut zusammen miteinander. Ja, oder wir kommen gut miteinander aus. We get along very well. Also meine 3 Freunde und ich. Und haben viel Spaß miteinander. Und wir haben auch viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Why did he move out? And he gives you the reason now. This is the reason in this sentence. Warum ist er ausgezogen? So, Bayern verstanden. Something. Ja, okay. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich bin der Meinung, Skage, did you catch that? Bayern verstehen. Das was am Ende. Nein, Beine zu stehen. Auf eigenen Beinen Okay. zu stehen, hat er gesagt. Was bedeutet das? Auf eigenen Beinen stehen. Ja, Leute. Was bedeutet das? Auf eigenen Beinen stehen. Ich stehe auf meinen eigenen Beinen. Ich brauche kein Geld von zu Hause. Ich brauche keine Hilfe von meinen Eltern.
Ich stehe auf meinen eigenen Beinen. To stand Das ist on your eigen- own feet. Stand your own feet. Und was sagt er On. hier? Noch einmal. Viel Spaß miteinander. Ich bin Er der muss- Meinung, dass es wichtig er ist, so muss- früh wie möglich zu lernen auf Ja? Ich bin der Meinung. Can you repeat what he said? That's the reason I'm pausing it. Ich bin der Meinung, That everyone should be on his feet and not. yeah, that everybody know something else he said before that. Something else. Check it out. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. Wichtig Ich bin so der möglich Meinung- Wein. Ja, so früh wie möglich. What is this? So früh wie möglich. As soon as possible, sir. So as early as possible, as soon as possible. Zu lernen. To learn, auf eigenen Beinen zu stehen. To stand on one's own feet. So he left home at the age of 22. Sorry, at 18. Seit 4 Jahren wohnt er weg von seinen Eltern. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und die The other reason. Also unabhängig sein, to be independent. Niemand kontrolliert mich. Was ist das Wort hier? Kontrollieren? So nobody should, dictate me or give orders to me or control me. This is the mindset. Controlling is to check, keep a check on me. Yeah. So right now, da ich in der Wege bin, kann niemand mich kontrollieren. No one can keep a check on me. कहाँ गए थे? इतनी देर तक? किसके साथ घूम रहे थे? क्या कर रहे थे? Also diese Fragen bekommt man zu Hause von den Eltern. Natürlich, weil die Eltern besorgt sind. They're worried. So they keep asking you such questions. Also als Unabhängiger, als ein independent person, Selbstständiger, hat er seine Zeit für sich. Er kann tun, was er will und was er möchte. Und das gefällt ihm. Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. This freedom means a lot to me. मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये आज़ादी जो है मेरे लिए बहुत मायने रखती है. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Natürlich, ich zahle auch für das Zimmer. It's not kostenlos. So once, very quickly. Modul 4. Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Okay. Und jetzt Axel. Isabel. Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Ich verdiene zwar nicht so schlecht,
Aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten, weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. Was hat sie gesagt? Sie wohnt auch bei ihren Eltern. Sir, until training, she was with her mother. She was with her parents. Hmm? What I understood, and then now she has her own apartment, Hmm? and what she says in the last. Nein, Murtaza. Sie wohnt immer noch bei ihren Eltern. She's still with her parents. She Yes, sir. doesn't have her own apartment. सर वो Yes. मेरे को आइगनन सुनाई दिया आइगना आइगना Wohnung. Also ich spare Geld dafür, hat sie gesagt. One Yes, should sir. save the money. Geld zu sparen für neue Wohnung. Ja, für ihre eigene Wohnung, for her own apartment, for a new apartment. She doesn't have an apartment. Still, she lives with her parents. Yes. And what is the advantage that she has living with? That is also mentioned. To save the money. No, that's one, but the other things also. Jeden Tag steht das Essen auf dem Tisch und saubere Wäsche auf. Sie bekommt auch saubere Wäsche. Wäsche, Laundry. laundry. So she gets also a clean clothes bag, a laundry bag. And apart from that, there's always food ready on the table. So die Mutter macht das. You have to get used to the speed. Die sind junge Leute. Also Isabel ist 21 Jahre alt. Konstantin 22. Junge Leute sprechen normalerweise schneller als die Älteren. And it's a actual recording, not in a studio, but an actual recording. So, Isabel, Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. let's listen to it in pieces. Solange, yeah? You have to take Meine notes and Ausbildung bin. ich bin mit meinen Eltern, sir. Also, she says, solange ich, wenn ich sehe so lange, was bedeutet das, dieser Konnektor so lange? As long as. As long as. So, जब तक Yes, sir. मैं ट्रेनिंग में हूँ, I will live with my parents. I'll be with my parents. That is very clear when she says that. And she's also very clear in her mind. Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Last year, Habe ich eine Banklehre angefangen. She is right now as she's posted as a bank lehrer from einem Jahr. So, was ist Banklehre? So lehrer is singular, so masculine. Die Lehre, not Lehrer, Lehre. Okay. So eine Banklehre. Letztes Jahr habe ich mit einer Banklehre angefangen. So last year Bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. So when she says so lange, is she still undergoing training? Nein, sir.
Solange ich noch in der Ausbildung bin. What is the verb here? Bin. Bin. What does bin show? Present tense or past tense? Present. Present. That solves your problem. As long as I am With my parents. whom? I'll be with my parents. So as long as I'm in training, I'll be with my parents. Last year, I started with a bank training. I started training with a bank. Bank Lehrer is training with a bank. So, Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Ich verdiene zwar nicht so schlecht. ich verdiene zwar nicht so schlecht. Verdienen. Was ist verdienen? To earn, sir. To earn. Schlecht? Bad. Nicht so schlecht? Not so bad. Right? So my earning or my earnings now are not so bad. Aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten. Aber wenn ich ausziehen würde, I'm sure you know the structure. I would look at. No, ausziehen, not aussehen. Ausziehen. To move out. To move out. This is a K2 sentence, Konjunktiv 2. If I were to move out, würde ich auf mein Auto verzichten. So what is this sich? Verzichten auf oder verzichten auf? You remember this phrase, verzichten auf, this verb? Have you come across this verb earlier, verzichten auf? Ja, sir, aber ich habe vergessen. Was ist denn verzichten auf? Do without. के बगैर काम चलाना. Do without my autos. Yeah. Because if she moves out, if she were to move out, अगर घर छोड़ के अपना खुद का कमरा या खुद का घर लेती है, तो उसको गाड़ी के बगैर काम चलाना पड़ेगा. She would have to do without her car, which means right now she has a car. Okay, so यहाँ से देखते हैं. Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten, weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer. Yes, sir. An apartment is very expensive. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. So ein Urlaub mit meinen Freunden kann ich wahrscheinlich auch nicht leisten. And a holiday with my friends, I probably will not be able to afford. Leisten to afford. सर लाइस्टन का मतलब तो अचीव नहीं होता. अलग मीनिंग्स है उसके. अलग मीनिंग्स है. Das kann ich kann es mir nicht leisten. सर शाफन की मतलब जैसे. या बेटा. सर उसकी जगह शाफन आ सकता है यहाँ पे, मतलब शाफन की सेंस में यूज हो सकता है. नहीं आएगा. I cannot do vacations with my friend. No. Sharpen is to accomplish any task. The word is correctly used for a simple reason. छुट्टियों पे you have to manage the holidays with your payment, but in the company of others. पैसा खुद का और दोस्त साथ में. Each friend will have to spend the same amount of money to go on a holiday trip.
So you have to be able to afford the holiday. Reisekosten und Übernachtungskosten plus Essen. I won't be able to afford it. You can't say I can't manage it. Managing is something different from effort. There is a difference. You have to agree, unfortunately. करना पड़ेगा. मैनेज मतलब फिर भी किसी तरीके से रोध होके हो जाएगा. But effort is a clear-cut stop. They're not the same. Ja, so Isabel, Mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. देखो, Mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. In Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch. könnte ich mir, note these small things. I'm interested in this too. Ich und dann mir. Automatically it means there is a sich here, dative and leisten. Ich etwas leisten. This is that mir, ये वाला. This is the dative part here. And what is the etwas here? The etwas is the Urlaub. Urlaub. So you have your dative object and you have your accusative object. That mir is not so audible, but it is there in the sentence. थोड़ा ध्यान से सुनो. Zu teuer ist. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Got it? Den Urlaub, it's their Urlaub. So den Urlaub mit meinen Freunden kann ich es mir wahrscheinlich auch nicht leisten. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. Und eigentlich finde ich es praktisch, dass ich um nichts kümmern muss. And I find it very practical that I don't have to worry about anything. Sich kümmern um. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. So steht jeden Tag das Essen auf dem Tisch und für saubere Essen ist es auch besorgt. And clean laundry is also arranged. Food on the table and fresh clothes every day, washed clothes every day. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. Trotzdem versuche ich, Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. And she's saving money for an apartment later. It again goes to show she will be moving out. There you are. I hope the audios are clear enough. You can hear all of them. I mean, whatever is being said. Yes, sir. So it's just a question of ear training. You train your ears to the speed of German. It's not too difficult at all. Toby. Bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. Aber als ich Christina kennengelernt habe, wollte ich am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Also war sie ständig bei uns, was meine Eltern nach einer Weile ziemlich gestört hat. Die Konsequenz war, dass ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. Sie ist zwar klein, aber gemütlich. Und ich kann immer mit meiner Freundin zusammen sein, ohne dass meine Mutter uns kontrolliert. Aber wahrscheinlich sind meine Eltern auch ganz froh, dass endlich alle Kinder aus dem Haus sind und sie ihre Ruhe haben. Was war sein Problem? Warum ist Toby ausgezogen?
Why has he moved out? What was his problem? सर ऑडियो क्लियर नहीं थी मेरे को तो सर यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा बहुत सुनाई सर देता है। बीच बीच में ना वो होता है कि जब वो कुछ वर्ब बोलता है तो वो मतलब बहुत ज्यादा लो टोन हो जाती है और वो अगले वर्ब से मर्ज कर जाती है तो पता नहीं चलता क्या बोल रहा है ये आउट तो ऑफ उनका कंटेक्स्ट हो जाता ये है तो उनका ये तो उनका इंटोनेशन है। सर पर मतलब वैसे सुनो तो नहीं ऐसा लगता पर आज मतलब बहुत हो रहा है ये Is क्या हो it? सकता है ये तो मेरा नेट नॉर्मल स्लो इंटोनेशन है। Again, it's normal intonation. See, in any German sentence, Satzmelodie, at the end of the sentence, the tone falls. It falls. It doesn't go up, neither is it emphasized. Eigentlich wollte ich nicht mehr ausziehen. That's the Anfang. Eigentlich hatte ich nicht vor, auszuziehen. Drop हो जाता है. It's not, eigentlich hatte ich nicht vor, auszuziehen. ऐसा नहीं बोलते. So, his original plan was not to shift. Meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. देखो, bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte nicht vor, auszuziehen. Ganz gut gefallen, bei meinen Eltern zu sein. Es hat mir ganz gut gefallen, bei meinen Eltern zu sein. Ich hatte nicht vor, auszuziehen. Vorhaben, to plan. I had no plans to shift, to move out. I liked it at my parents' place. Aber als ich Christina kennengelernt habe, wollte ich am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Als ich Christina kennengelernt habe, wollte ich am liebsten immer mit ihr sein. So, girlfriend problem. When he got to know Christina, he preferred or he liked it the most to be with her all the time. Also war sie ständig bei uns, was meine Eltern nach einer Weile ziemlich gestört hat. And she was continuously, ständig, as an adjective, und bedeutet continuously. Sie war ständig bei uns. Was meine Eltern ziemlich gestört hatte. Something that disturbed my parents. Stören, to disturb. Die Konsequenz war, dass ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. The consequence, result, wir haben zusammen eine Wohnung gefunden. I had to move out and together we found an apartment. Als ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. Sie ist zwar klein, aber gemütlich. Die Wohnung ist klein, Klein, aber gemütlich. gemütlich. Comfortable. Immer mit meiner Freundin zusammen sein. Und ich kann immer mit meiner Freundin zusammen sein. I can be with her all the time. Ohne dass meine Mutter uns kontrolliert. Ohne dass meine Mutter uns kontrollierte. Without my mother keeping a check on us. Wahrscheinlich sind meine Eltern auch ganz froh, dass endlich alle Kinder aus dem Haus sind. Probably, wahrscheinlich, meine Eltern sind auch froh, dass alle Kinder aus dem Haus sind. Most probably, my parents are also happy that all the children have left home. Und sie ihre Ruhe. And they can have their Ruhe, their peace. So ist das.
Remember my advice to you people, listen to these audios zu Hause. Because whatever vocabulary is there in these audios or in the videos is counted as part of B2 vocabulary. It may not be there in the book, but it is part of B2 vocabulary. And you might suddenly be confronted with the words from the audios or from the videos, and you won't know what that word is. You can't say it's not in the book, so it's out of syllabus. No, it's not out of syllabus. It's very much in the syllabus because it's part of the audios and the videos. So try having it's very brief video. Zum Beispiel, das hier, 39 seconds. So together, the three videos are not more than, say, 120. If you take 40, 40, 40. So 120 seconds is 2 minutes. Nur 2 Minuten. And you can get the audio very clearly at home, much better than here. So hier sind Nesthocker, diese drei hier. Aber im Fall von Isabel, sie ist immer noch zu Hause. Konstantin ist ausgezogen und auch Tobi ist ausgezogen. Aber sie bleibt immer noch bei ihrer Mutter. Right, so there's a mail I wanted to do, and yeah, I would want you to play these dialogues. I'll come there in a minute. So let's get this exercise here. Welche Beschreibung passt zu welchem Nomen? So A, B, C, D, E, F. Und hier gibt es 6 Nomen. Die Miete, die Kaution, die Nebenkosten, die Maklergebühr, die Wohnungsanzeige und die Ablöse. Match the definitions or the descriptions to the nouns. Was bedeutet dann Miete? F. Geld, das man jeden Monat zahlt, um in einer Wohnung oder in einem Haus wohnen zu können. Schön, sehr gut. Yes, sir. Die Kaution. Sir A. Mhm. Geldbetrag, den man als Sicherheit hinterlegen muss, wenn man eine Wohnung mietet. Super. Ja, Kaution, Security. No? Geldbetrag, der Betrag, an amount of money, a certain amount of money, den man als Sicherheit hinterlegen muss, which you have to leave behind as security when you are renting an apartment. A security deposit, Kaution. Schön. Nebenkosten. Sir A. Ja? Sir Kosten D. Hmm? Yes, sir. Parlo pura? Kosten? Sir Kosten die zusätzlich zur Miete entstehen, zum Beispiel für Müllabfuhr, Wasser. Müllabfuhr, was bedeutet Müllabfuhr? Garbage Sir, collection. yes, Garbage, sir. garbage collection or a garbage Cleaning, disposal. sir, वो disposal, yeah. Sir. Disposal. Maklergebühr. Maklergebühr. Sir C.
Geld, das man zum Beispiel für eine einkaufsgeschäfte zahlt. Nein. Makler, was bedeutet Makler? Sir, Die Mason. meisten Wohnungen bekommt man durch einen Makler, mit Hilfe eines Maklers. Sir, Mason को नहीं कहते. Das ist ein Maurer. Okay. Manchmal ist es nicht möglich, eine Wohnung ohne die Hilfe eines Maklers zu finden. Real Sir, estate broker, agent. agent. Agent, Broker, Real Estate Broker. Und Maklergebühr? Sir, money, sir, commission. Commission. Yes, sir. Und natürlich jetzt Sir, Bay. ja, ist richtig. Geld, das man für die Vermietung einer Wohnung bezahlt. Vermittlung, देखो. Vermittlung, ja. So, was ist denn Vermittlung? Vermittler, vermitteln. If you look at the word here, vermitteln is the Rent. Nein. Sir, in exchange of something. Vermitteln is to inform, to convey, to give. So money that is given, that is conveyed, that is handed over for an apartment. This is normally fixed in advance. I think all of you know that. The money here, the commission, I think it's about 10% of the rent that you're going to pay. So if you rented an apartment for 10,000, then 10% of that, I don't know what the current rate is. 10,000 of that has to be paid to the makler as his commission for finding you an apartment. I think he collects 10% from the other party also, from the vermieter also. So he gets his 20,000. So we can say that it's a commission, sir. It's a commission. And this commission is fixed. It's fixed. Yeah, fixed commission. Yes, sir. It's normally about 10%. I'm not very sure now what it is. Okay, Wohnungsanzeige. Sir, day. Ja. Unser Text, den man in der Zeitung drucken lässt, weil man eine Wohnung arbeiten will oder sucht. Anbieten. Sorry, sir, anbieten, yeah. Anbieten will or to offer. Yeah, to offer or to you're looking for. Sir, one doubt, sir. हाँ. सर इन सब में ना जैसे डी हो गया ई हो गया इनमें सब में रिलेटिव जाट्स है और सर इसमें डेन क्यों आया डेयर क्यों नहीं आया जैसे गेल्ड बेट्राग था तो नीचे उसमें डेयर क्यों नहीं आया देखो ना आर्टिकल क्या है इसका सर डेयर है डेयर टेक्स्ट होता है स्टॉप इस सेंटेंस में यहां तक जो एंड तक है इसमें सब्जेक्ट क्या है ये रिलेटिव जाट्स है ना यस सर तो इसमें सब्जेक्ट क्या है सर जो जैसे कुछ टेक्स्ट है वही सब्जेक्ट है या नीचे नहीं, जो गेल्ड बेट्राग है इसमें क्या सब्जेक्ट है बताओ मान सब्जेक्ट हो गया सो मन lässt etwas in der Zeitung drucken you let something be printed in the newspaper कुछ प्रिंट करवाते हो क्या प्रिंट करवाते हो So Wohnungsanzeige. नहीं then text Sir, ads. So accusative object relative such is there in the syllabus it will be coming up I have to check now which lesson but we will be doing the relative sets
So very briefly here. Hello. Der Mann, der dort steht, ist Arzt. Why is it there in the sentence? Got it, sir. क्योंकि इस सेंटेंस में this is a Hauptsatz, this is a Nebensatz, relative Satz. Yeah, in this relative Satz, this there is the subject. Since it is a subject in this relative Satz, इसी के दम पे ये verb conjugate हुआ है. ये कहाँ से आ गया? There. This is a subject which has been taken from man. जो वहां खड़ा है. So nominative, relative pronoun is there. If I change this, क्या हुआ? ये देन क्यों हो गया? Yes, sir. Got it. वो accusative object हो गया there मानो. करेक्ट. वो आदमी, वो व्यक्ति जिससे तुम वहां देख रहे हो, डॉक्टर है. तुम देख रहे हो, किसे देख रहे हो? इस व्यक्ति को. So object, Zayn takes accusative. किसे देख रहे हो? उसे देख रहा हूं. So accusative. It can also be dative, provided there's a dative verb in this. So here, den man in der Zeitung drucken lässt. Similarly here, Geldbetrag, den man als Sicherheit hinterlegen muss. Subject is man. One should leave behind or deposit securities. As security. What as security? An amount of money. Accusative. बस सिंपल. इनफैक्ट रिलेटिव ज़ेड का टॉपिक ही खत्म हो गया. Yes, sir. Got it. ये करेंगे हम लोग थोड़ी देर, एक दो हफ्ते में. Within I think about a week, 2 weeks आना चाहिए वहां तक. That depends on your pickup speed. I keep telling you that. स्पीड अच्छी हो गई तुम्हारी तो और तेजी से पहुंचेंगे वहां पे. Relative sets, seventh lesson. Okay. और Ablöse, ये तो किए नहीं. The Ablöse. Nur eine Möglichkeit. Was dann übrig bleibt, ist die Definition, ist die Beschreibung, ist die Erklärung. Say, sir. Ja? Geld, das man zum Beispiel für eine Einbauküche zahlt, die man von vorherigen Mieter übernimmt. Ja, die man vom vorherigen Mieter übernimmt. Was bedeutet der Satz hier? Vorherigen Mieter. It's advance. Vorherigen Mieter. Sorry. So उसको next फिर से sir. Ich bin auch ein Mieter. Ich habe eine Wohnung gemietet. Also ich bin der Mieter. So was ist ein Mieter? सर जो वापस से लेट आउट करता है. Tenant. Tenant. किराएदार. हाँ, but वो फिर से सर सबलेट किया है things. नहीं. What is vorherig? Vorher. Advanced. Earlier. पहला. पिछला. Vorherig. Vorher bedeutet earlier. Advanced money, okay. नहीं. Air.
पिछले किराएदार से लिया हुआ übernehmen, which one takes from the earlier tenant. तो क्या चीज है अर्लियर टेनेंट से जो लिया है? Die Einbauküche. Was ist eine Einbauküche? Modular kitchen. So पिछला किराएदार ये मॉड्यूलर किचन छोड़ गया है. ओके, तो उसका पैसा उसने दिया है. उसका पैसा मैं दूंगा उस पिछले किराएदार को. I won't give it to the owner of the house. मकान मालिक को नहीं दूंगा. पिछले किराएदार को देंगे सब, पहले वाले पिछले किराएदार को वो पैसा मैं दूंगा. ऐसा उसका किचन था सब, तो वो छोड़ गया वहां पे. Knowing fully well as per German law कि उसको उसका पैसा मिलेगा. It's not like Indian law. तो गया, तूने छोड़ दिया, मैं क्या करूं? मुफ्त नहीं होगा वो. तूने छोड़ दिया तो तेरी गलती है. मैं क्यों दूं किराया उसका तेरे को, या मैं क्यों दूं पैसे? There is no argument there. It's understood. So Geld, dass man zum Beispiel für eine Einbauküche zahlt. For example, you're paying that money for a modular kitchen, which you have taken or someone has taken over from the earlier tenant. Das ist Ablöse. ठीक है ना? This is German law here, जो लागू है. Any other questions here? Noch Fragen? Keine Fragen mehr? Nein, sir. Okay. So, क्या टाइम हुआ है? Oh, 5:50. It's getting dark. 5:40 पे sunset. Anyway, एक जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं. चलो. So welches Verb passt zu welchem Nomen? So es gibt mehrere Möglichkeiten. कम से कम एक वर्ब इनके साथ अटैच करो. So Hausordnung einhalten. ठीक है? So Umzug, कौन सा वर्ब लगेगा? Umzug. Umzug मतलब shifting. Renovieren, shifting und renovate. Gründen, organisieren. Überweisen, bezahlen, aufgeben, erhöhen, beauftragen, unterschreiben. Which verb will fit with shifting? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Try Nebenkosten. bezahlen. Okay? एक चलेगा और भी पॉसिबिलिटीज है. 2 और है इसके that I can see. Aufgeben हो सकता है. Nebenkosten aufgeben हो ही नहीं सकता. Aufgeben is to give up. Yes sir, वो ausgeben होता है. Right. वो नहीं हो सकता. Okay, try one more. Next one. Wohngemeinschaft. Renovieren. Nein. And a Wohngemeinschaft is living together. Community living. So organisieren. Nee. Nein. सर ये Erhören और ये beauftragen का मतलब क्या है? Wohngemeinschaft के साथ नहीं आएंगे. I hope you सर know the मतलब नहीं meanings पता of all सर the इनके. verbs. Erhöhen No, is to increase.
Erhöhen is to increase. Sir, gründen. Gründen is richtig. Yes, sir. You establish or you found or you ground a Wohngemeinschaft. सर वो आपस में बेग्रुंडन नहीं होता, नहीं, ग्रुंडन का मतलब टू रीजन और बेग्रुंडन का मतलब टू नहीं, एस्टैब्लिश. नहीं, Gründen is to establish, begründen is to reason. ओके, दैट्स व्हाई आई गॉट इट ऑपोजिट. सर ये एस्टेब्लिश पे मेरे को एस्टेब्लिश के कुछ वर्ब्स हैं, जैसे ग्रुनियन हो गया, एस्टेलन हो गया, और Herstellen is not to establish. एस्टेलन is to create, implement. Issue, erstellen, to give out. अच्छा, implement नहीं होता. They will be वो used in अर्स्टेन होता है. they will be अर्स्टेन used होता है ना. durchsetzen. Stehen होता है या एस्टेलन? Durchsetzen. Implement is durchsetzen. Durchsetzen. Ausführen, durchsetzen. It depends on the context. Okay. It depends on the context. I want to establish a company, तो उसमें ये आएगा, gründen आएगा. Gründen आएगा. Ich möchte eine Firma gründen. Gründen. Correct. चलेगा. Okay. Miete के साथ बोलो. Rent. Sir, bezahlen. Yeah, bezahlen is okay. चलेगा. There's another possibility also. Mietvertrag. Contract. Unterschreiben. Unterschreiben. Wohnung. Organisieren, renovieren. Only one. Organisieren नहीं होगा. You don't organize. Renovieren, sir, renovieren. Renovieren. Sir, dekorieren भी हो सकता है. इसमें कहाँ है? Oh, sorry. Limitation Murtaza. Anzeige Nummer 8. Only one possibility. Überweisen. 9. You can't transfer an advertisement. Überweisen is to transfer. Einhalten. That is to stick to adhere to. Not possible. Aufgeben. That's the other meaning of aufgeben. To give in, to submit. Other meaning. One is to give up. हाथ खड़ा कर लेना. The other is to submit. So you submit an advertisement or you give in, hand in an advertisement to the newspaper. सर ये ausgeben नहीं होना चाहिए. To give out an advertisement. Ausgeben. Ausgeben is to spend, खर्चना. सर पर to give out के लिए भी तो ausgeben आएगा. Money giving out is खर्चना, isn't it? That's the meaning of ausgeben. But advertisement को give out करना है. To give out an advertisement. वो advertisement खर्च नहीं कर रहे हो ना. सर मतलब कोई और ऐसा वर्ब है जिसका मतलब ये है कि to give out मनी के अलावा. Auszahlen. Auszahlen. So einzige auszahlen. वो तो वही हो गया ना, मनी के साथ ही आएगा वो. हाँ, तो Geld auszahlen, Geld ausgeben. So जैसे मैंने बोल रहा हूँ we gave मतलब we are giving an advertisement. अच्छा वो तो in the आ जाएगा. ठीक है. We are giving out an advertisement. Giving out is aufgeben. Ausschreiben is possible. Yes. Ausschreiben. That is to give out. That also is possible. But not aufgeben. Nein. Geht nicht. Ohne Kontext ist es sehr schwer. So you have to learn these verbs mit einem Kontext hier. Also Anzeige aufgeben. Also wie ist das mit Makler oder Maklerin?
Agent. Bezahlen. Bezahlen. That was the easiest. And the last one, Kaution. Archiven. ये तो ultimate है. But yes, possible सर है. वो इंक्रीज हो Possible सकता है. है. हाँ. Ultimate है. क्यों Sir, तुम्हारे air बंदे- Gohan. Arion is okay. मैं जैन तुम्हारे क्या किराया बढ़ा दिया गया सिक्योरिटी वगैरह कुछ? नहीं सर. Okay. Yeah, but we didn't do this Umzug. And Umzug organisieren. You organize your shifting by calling some packers and movers or some agency like that. You organize the shifting. The other possibilities is for you to look at, and we'll discuss this tomorrow. Okay? Any questions as of now? Habt ihr Fragen? Any questions here? So far? So, was is the Zeitennummer, sir? Of this is Lehrbuch 37, 37. okay. And Arbeitsbuch, we were on page 20, 20. So diese Übung ist auf Seite 20 im Lehrbuch. Okay, sir. Okay. One. Okay. सर जैसे अभी यहाँ पे preposition हमने यूज की ऑफ यूज किया है सर हमने फोन क्यों नहीं की मतलब वो तो कहाँ पे पेज बुक का है ना सर auf Seite 20 On तो page. फोन Seite 20 नहीं किया On page. On the page. Page ऐसा होता है ना अच्छा ठीक प्रिंटिंग है जब होती on है the पेज page कैसा होगा फ्लैट होगा कि नहीं yes sir ठीक है yeah I got it लॉजिक है थोड़ा सा जर्मन इतनी खराब भी नहीं है सर बड़ा ना वो एक जो सू में बड़ी कंफ्यूजन आती है मतलब बनती नहीं है सर prepositions कब यूज करना है कब नहीं करना we'll clear up when we do the prepositions we'll clear up and on two occasions separately einmal mit den Präpositionen selbst und einmal Verben plus Präposition also diese Themen kommen bald